Capital News tonight. Vice President Dr. Philip Mpango leads leaders and the public at the last respects of former Prime Minister Edward Lowassa in Dar es Salaam. Tourists visiting Tanzania commend government efforts in conserving the environment. And in sports news, Tanzania Football Federation TFF has been urged to start preparations for the national team that will participate in AFCON 2025. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has led leaders and citizens from various regions in giving their last respects to the body of former Prime Minister, the late Edward Lowassa, at the Karimjee grounds in Dar es Salaam, where they said that he will be remembered for his accountability and exemplary leadership. Poleni sana viongozi wa serikali na poleni sana sisi sote, na Mungu wa amani na Mungu wa faraja atubariki sisi sote sasa na hata milele, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mheshimiwa Lowassa alikuwa mchapakazi hodari katika utumishi ndani ya Chama cha Mapinduzi kama tulivyosikia, na katika utumishi wa umma, lakini hata katika shughuli zake binafsi kama vile ufugaji. Nchi yetu imepata msiba mkubwa kufuatia kifo cha mpendwa wetu huyu, kutokana na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu wakati wa uhai wake katika nafasi mbalimbali za utumishi na uongozi. Kutoka moyoni kwetu kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, niseme ukweli kutoka moyoni, kama isinge kwa Mama Samia Suluhu Hassan, baba yetu asingefika hata hiyo juzi. Mama Samia kwa familia yetu amekuwa ni ndugu, amekuwa ni mama mzazi, amekuwa ni mlezi wetu. Kwa kweli hatuna cha kumlipa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Party Chadema has said that despite the nation being in mourning following the death of former Prime Minister Edward Lowassa, it still intends to conduct peaceful demonstrations in Mwanza region, where they pledge to use the day to commemorate the late Lowassa's contribution in strengthening democracy in the country. Msiba wa Lowassa ni msiba. Kazi haziwezi kusimama, na wewe ni shahidi. Hakuna aliyesimamisha kazi zake. CCM ambao Lowassa ni mwanachama wao wanaendelea na kazi, sio? Hasa Chadema tusimame kwa sababu gani? Alikuwa mgombea urais, ndio, lakini alikuwa waziri mkuu kupitia serikali ya CCM, sio? Na mpaka anafariki alikuwa mwanachama wa CCM. CCM wamesimamisha nani shughuli zao? Hawajasimamisha. Kwa nini Chadema isimamishe? Tutashiriki mazishi yake, na kwenye mazishi yake tutaenda, lakini tutaendelea na kudai haki ya Watanzania. Kifo cha Lowassa hakiwezi kutuzuia kudai haki ya Watanzania. Kwa ujumla, masuala ya kisheria tumeshamaliza, taarifa ziko polisi na halmashauri wameshapokea na tumeshalipia uwanja wetu. Kwa ujumla maandalizi kwa kweli yako 90%. Tayari tumeshaanza kutangaza maandamano yetu ya amani, na leo mmeona matangazo yetu yameshaingia mtaani. Tutaendelea kufanya hivyo na kesho, lakini pia tayari tumeshaanza kupokea ushiriki wa wageni ambao watakuja. Maandamano yetu yataongozwa na viongozi wa chama, wakiongozwa na mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbowe, lakini pia kuna watu ambao si wanachama wamesha confirm kwamba watashiriki, akiwemo Dr. Shira ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wetu wa chama. Swarms of bees have invaded people's homes, killed livestock in Azimio and Kivesa streets in Handeni district, Tanga region, whereby several people were injured in the attack and hospitalized for medical treatment. Iliyotokea kwenye kata yetu ya Chanika kwa leo asubuhi ni wananchi
ambao walikuwa kwenye utekelezaji wa mradi wa TASAF wa kutengeneza barabara. Wakati wapo site wanaendelea na kazi, ndipo wakakumbana na kundi la nyuki, ndio likaanza kuwashambulia wananchi hao. Na baadhi ya majirani wa mtaa huu wamejifungia kwenye majumba yao, hata chakula pia hawana. Baadhi ya kuku pia wamekufa, wamengatwa na hao nyuki. Sio chini ya watu 70 ambao ndio walikuwa wanashughulika na swala la ujenzi wa barabara hii, watu wa TASAF. Tulikuwa watu 72. Watu 9 tunachimba visiki, waliobaki wenzetu wanalima. Kuna mama hapo 6. Sisi ni watu wa TASAF, wa mradi wa TASAF. Sasa tuliambiwa tuende kule tukachonge barabara. Tulikuwa juu kidogo tunachimba visiki. Hao wenzetu walikuwa upande wa chini kidogo. Tukatokea nyuki. 31 people escaped death and 19 others were seriously injured in Hai District, Kilimanjaro region after a Fuso truck with registration numbers T511DCS crashed into a passenger bus that was trying to overtake another vehicle that was traveling from Arusha and causing it to veer over into a river. Kosta ilikuwa inatoka Boma, Fuso mbili zikawa zina overtake darajani. Ilipokuwa overtake darajani, mtu wa Fuso alipokuja akambana mtu wa Costa. Alipombana mtu wa Costa akampiga ubavu. Kumpiga ubavu akakosa balance, mtu wa Costa akaanza kuyumba. Akakosa mwelekeo, akala ile daraja. Kwa ujumla tulipokea majeruhi 19, na katika majeruhi yao 19, majeruhi 5 walikuwa wana hali mbaya, mmoja alikuwa na hali mbaya zaidi. Ni mama ambaye anakadiriwa kuwa na miaka kati ya 30 na 40. Huyo ndiye ambaye alishindwa kabisa hata kujitambua. Kwa hiyo tulimhudumia. Bado tunachunguza chanzo kilichosababisha ile tukio la ajali kutokea. Lakini taarifa za awali ni kwamba Fuso ambaye ilikuwa anataka kuovertake ndio ikakuta kuna gari nyingine mbele, ikahama ikaja upande wa Costa na kusababisha kuigonga ile Costa bavuni na kupelekea kaanguka, kapinduka kwenda kule kwenye mtaro au kwenye mto. Kwa hiyo mali, kwa sababu askari walikuwa kutosha, tulihakikisha kwamba maeneo yale yanakuwa salama. And members of the National Assembly, while contributing to the report on activities of the Regional Administration and Local Government Parliamentary Committee from February 2023 to January 2024, have questioned the government as to why it has not released the 350 billion shillings approved by Parliament as additional funds to Tanzania Rural and Urban Roads Agency, TARURA, for rehabilitation of damaged road infrastructure. Tulipitisha hapa tukaongezea milioni 350. Tukaondoka tukaenda majimboni. Tukaambia wananchi, Mheshimiwa Rais kaongeza pesa bilioni 350 kwa kila jimbo. Tulikuwa tunategemea tupate milioni 500. Tukachagua na barabara za kwenda kujengwa. Tukasema kwenye mikutano tukimtaja rais kwa maendeleo hayo na pesa aliyoongeza. Leo pesa hiyo bilioni 350 haijaja hata moja. Kuomba barabara si hisani. Barabara ina mkono wa moja kwa moja na uchumi wa nchi hii. Si tu kwamba inakwenda kutusaidia sisi majimboni, lakini inasaidia uchumi wa Tanzania ilivyo. Dar es Salaam siasa zake ni miundombinu. Lakini ukiangalia barabara zilizo Dar es Salaam ni barabara za kitaifa. Kwenye mitaa kule ni hatari. Na tunategemea hizo barabara ndo zitusaidie kupata kura za wananchi. The District Commissioner of Kyerwa District in Kagera Region, Zaituni Msofe, has said that the government intends to conduct a special operation to shut down illegal fishing activities along the lakes in the district. The illegal activities have largely contributed to destruction of spawning areas and endangered the health of humans and other organisms. Kila wiki serikali ipitishe BMU ama walinzi wa serikali kukagua zile nyavu haramu, na hususan kuwakamate wale watu kwa sababu wanakuwemo saa za mchana, si usiku. Wale watu wakamatwe na sheria zichukuliwe.
kwa sababu sisi tumezulika sana. Shahidi ni afisa uvuvi huyu, alijaribu kukamata pikipiki sijui ngapi wakampiga. Sasa je, walipompiga wale watu wamefanywa nini? Mbona hawajafungwa? Au sheria ni kukamata na kuachia, ni kukamata na kuachia? The African Court on Human and People's Rights in Arusha has dismissed the cases of 4 people appealing their conviction of death that was ruled on by the Court of Tanzania. The Deputy Registrar of the court, Grace Kakai, also called on the government of Tanzania to make amendments on the death penalty law as it goes against the African Union's human rights laws that state every human being has the right to live. Mahakama inasema badilisheni hiyo sheria ili jaji asifungwe mikono, asibanwe, awe na ile nafasi ya kuangalia mazingira ya kesi na waathirika na jamii na kila kitu, all the factors, na imefanyika kwenye nchi nyingi sana. Hukumu zilizotolewa leo kwa kweli tumefarijika nazo kwa sababu zimejikita moja kwa moja kwenye haki za msingi za binadamu. Yaani utekelezaji umeainishwa kwenye hizo hukumu. Kwa hiyo enforcement ya utekelezaji wa hizi hukumu kuna utaratibu wake wa kisheria ambao umewekwa kwa maana kwamba kwanza itangazwe kwenye website ya mahakama ya Tanzania ili kusudi jamii nzima ya Watanzania waweze kuona kwamba ni namna gani bara letu la Afrika limepiga hatua katika utekelezaji wa haki za msingi za binadamu. We have learned so much this morning from the judgments that have been given. In particular, we have learned a lot about the nature of cases that come before this court and also the orders that have been given. The cases were very similar, and therefore the orders that were given in relation to the violated rights were also similar. For example, the court had ordered that the court amend its penal code as well as the Criminal Procedure Act in relation to imposing a death penalty, and also in relation to the manner of imposing the death penalty. And that is all for the national news. Business News is next. In business news, tourists from various European countries have commended President Dr. Samia Suluhu Hassan's efforts in conserving the environment as well as promoting the tourism sector through the Royal Tour documentary, saying it has contributed to the increase in the number of tourists visiting the country. Samia nimesema kweli kama anaongea nayo kwa environment ni kweli ni muhimu sana kwa sababu kwa Watanzania ni environment ni mzuri sana hata kwa watu kwa Ulaya na kuja kuangalia pia, alafu kwa watu kwa kaa hapa ni mzuri sana kwa sababu jua kali bila miti ni watu wanapata shida sana, so hata Mama Samia anafanya kazi nzuri kweli. Sasa tuna watalii kwa mwaka huu 3173. Hii ni mapato ya fedha za kigeni. Kwa hiyo inaonekana kabisa uhifadhi unaimarika na tendo ya utalii unaimarika. Endapo kama serikali itatoa kipaumbele na kufanya uwekezaji zaidi, itaongeza kipato kwa fedha za kigeni. Kwa hiyo naomba serikali pia izidi kuangalia namna gani changamoto zinatatuliwa kwa wakati za watalii kwenye eneo. The Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has reminded the International Monetary Fund, the IMF, of Tanzania's request to get funds from the Resilient and Sustainable Trust, the RST window, for implementation of various projects as well as to mitigate effects of climate change. Minister Nchemba made the statement while closing a meeting in Dar es Salaam with a delegation of experts from IMF on the extended credit facility. Sisi upande wa serikali tutatengeneza kitengo ambapo itakuwa senta ya kuratibu zoezi zima hilo la kukamilisha kutekeleza hiyo programu mpya ambapo itakuwa Wizara ya Fedha chini ya
kitengo chetu cha idara yetu ya fedha za nje. We have verified that all performance criteria and the indicative targets have been met. However, we have not been able to fully assess the primary, domestic primary balance or the IT, the indicative target on domestic arrears, because the data is still pending. So we look forward to receiving those data so that we can complete the assessment. On the side of the structural benchmarks, again, we note very good progress on the June structural benchmarks. All have been met, with the exception of the one on the AML CFT, where we actually have noted very good progress on the side of the authorities and efforts made. However, we want to make sure that whatever remains to be done to complete the structural benchmark is taking place soon. CRDB Bank in Lake Zone has launched a campaign called Swahiba Langu Ni Lako, that means to promote use of financial services as well as payments for various goods and services via mobile phone instead of cash. Ukishakuwa na hii account unaweza kupata pia mkopo wa mpaka milioni 50. Benki ya CRDB inakwambia kwamba wewe mfanye biashara mdogo na wakati unaweza kupata mkopo kwa kupitia hii akaunti wa mpaka milioni 50. Wateja wetu wanaotumia huduma ya sim banking wanaweza kushinda zawadi mbalimbali kutoka katika benki ya CRDB. Sasa nimeona hili pia tuliseme hapa kwa sababu pia tuna wateja wetu ili waweze kutumia huduma zetu za CRDB. So kwenye kampeni hii tuna zawadi za pesa taslimu, tuna pesa taslimu zaidi ya milioni 200 ambazo wateja wetu wanashinda. That is where we leave off with business news. Sports is next. Now in sports. Football fans in the country have advised the Football Federation to start preparing the national team for the 2025 AFCON now. 25 basi kabla ya kufika 27 25 timu basi iondoke kidogo ikaoshe nje. Mimi nasema kwanza timu iondoke ikaoshe kwa sababu na maana moja kubwa. Unajua unapokwenda kucheza mashindano makubwa kama yale unajenga confidence. Sisi bado wachezaji tuliokuwa nao tutategemea hao wawili Samata na Msuva. Hata tupige hesabu mwaka 2025 hatujui miaka yao, tutaongopa hapa bure. Lakini nikiangalia miaka ya yule winga wa Ivory Coast yule Dingla ana miaka 21 wanaposema. Mwaka 2027 atasogea kidogo. Je, hawa wetu? The Jakaya Kikwete Youth Park is set to host an under-19 basketball tournament that will involve secondary schools and street teams. Anza kutuma barua katika shule na timu ambazo zinashiriki zilizokuwa zikishiriki katika ligi yetu pia, na tunaona bado mwitikio ni mzuri kwa sasa hivi, na nadhani early March tutaanza ligi yetu. Timu zipo za ulayani kwa sababu ukiangalia ni ligi ya vijana kuanzia miaka 19 sasa. Wale ambao shule mara nyingi tunapeleka shuleni kwa sababu ndo kuna sehemu kubwa ya vijana hapo. The HPT team, comprising of 7 swimmers from Tanzania, will take part in an international competition scheduled to take place from the 16th to 18th of this month at the Hamdan Sports Complex in Dubai. Wachezaji 7 tutaenda nao kwenye mashindano hayo. Kati ya wachezaji 7 wanatokea kwenye vilabu vitatu. Klabu ya Lake Victoria kutokea Mwanza, na klabu ya Dasum Club na klabu ya Talis, zote za mbili za hapa Dar es Salaam. Maandalizi tumefanya ni ya uhakika. Tunamshukuru Mungu kwa hatua hii tuliyofanya. Mingine ni kumwachia kila mchezaji mmoja sasa aende kutuonyesha kile ambacho tumekifanya. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and good night.